सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी शिफ्ट किया कि छात्र क्या सीखना चाहता है। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। ಅವರ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಬಹಳ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಯಾವ RSS ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತು, ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನೈತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ನಾಗ್ಪುರ್ and that was leaked, the paper. I raised the question in parliament with that draft policy which was. कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया का कहना है कि अगले तालीमी साल से रियासत में कौमी तालीमी पॉलिसी NEP को ख़त्म कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत आइंदा साल से आइन के मुताबिक तालीम फराहम करने की कोशिश करेगी। NEP को सिर्फ कर्नाटक में लागू किया गया था, जबकि इसे किसी और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासत में मुतारफ़ नहीं किया गया था। बीजेपी आइन मुखालिफ है और वो मनुवाद में यकीन रखती है। कांग्रेस ने अपने मंशूर में NEP को ख़त्म करने का वादा किया था और हालिया बजट के दौरान भी वज़ीर आला ने कहा था कि इसकी जगह रियासती तालीमी पॉलिसी लाई जाएगी। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जनरल बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि ज़रूरी तैयारियों के बाद NEP को ख़त्म करना होगा और चूँकि इंतखाबी नताइज आने और हुकूमत की तश्कील के वक्त तालीमी साल शुरू हो चुका था, इसलिए तलबा को तकलीफ़ से बचाने के लिए इस साल इस पॉलिसी को जारी रखा जाएगा। लेकिन तलबा, वालिदैन, लेक्चरर्स और असातिज़ा ने NEP की मुखालिफत की है। कर्नाटक ने अगस्त 2021 में आला तालीम में NEP को अपनाया था और ये पहली रियासत है। हालांकि कांग्रेस ने उस वक्त भी अपोजिशन में NEP पर तनकीद की थी। इसे नागपुर एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया था, जिसका मकसद RSS के एजेंडे का प्रचार करना था। ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರ RSS ಅಜೆಂಡಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರೇವಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರಾದದ್ದೇ RSS ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಾಗ್ಪುರ, ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೇವಂತ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಹಿಸಲ್ಲ. ಅವರು ಮನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಿಜೆಪಿ. Very Siddaramaiah government had approved the draft of the new education policy when they were previously in the government. And Sri Kasturi Rangan, eminent education minister, was the Knowledge Commission chairman. He was also appointed as a chief of task force for NEP.
under his advice the NEP has been drafted. This being so, for mere political petty reasons, Siddaramaiah wants to bring in a new system which is detrimental to the future of the children of Karnataka. The NEP is one of the most progressive legislation as far as education is concerned, and they are undoing this. This is the greatest disservice to the children of Karnataka, and already parents have expressed displeasure on that, and I don't think people of Karnataka will allow this to happen. And we are with the people of Karnataka and future of the children. And NEP is going to be staying here, and I urge Siddaramaiah to reconsider the whole proposal. See, one thing is, as we have come into power, and people of our state also, we had announced and in our manifesto, and we have a commitment that we are going to change. We are going to be against NEP, and then we will have our own policy in the interest of children, for students, for their studies. Basically, there is a lot of debate, and people are concerned about the National Education Policy 2020, which was brought by the Government of India, and it was hurriedly implemented in the state of Karnataka. So, a lot of issues were there, like various aspects, and as far as curriculum is concerned, and trying to distort the history, and trying to incorporate personal agendas, and trying to spoil the young minds with various unrelated and uncertified issues. Because there should be some substance and some acceptance to bring in certain aspects. They cannot take individuals' personal views and try to implant into young minds or all these things. So, with all these things, there's various other issues also. And without proper planning, without proper infrastructure building, without proper faculty requirement met and all these things, it has been implemented. So, we are going through a lot of deliberations since 2 months, and we are going to bring in a change. So, we can't do it hurriedly like the way they did. So we are going to go with the proper direction, and proper intention is there to make it inclusive, and it should have that secular fabric